নমস্কার, বেকারের মুখপাত্র থেকে অরূপ দত্ত বলছি। নিশ্চয়ই আপনারা সকলে ভালো আছেন। বিগ ব্রেকিং নিউজ। যারা চ্যানেলটি নতুন দেখছেন তাদেরকে বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। যারা বারবার দেখছেন অথচ সাবস্ক্রাইব করছেন না তাদেরকে বলবো অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। 32,000 চাকরি বাতিল মামলার গতকাল শুনানি থেকে যে তথ্য উঠে আসছে তাতে করে মনে হচ্ছে 32,000 চাকরি বাতিল মামলার জটিলতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 32,000 চাকরি বাতিল মামলার যারা পিটিশনার রয়েছে তাদের আইনজীবীদেরকে খুব একটা কিছু বলতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। ইন সার্ভিসদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত আইনজীবীরা সওয়াল জবাব করছে তারা কিন্তু 32,000 ইন সার্ভিসকে সেফ জোনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা রমেশ মালিক, সৌমেন সেন মামলার কথা বলছেন। তারা কিন্তু গতকাল একটি ভয়ঙ্কর মামলা 2014 ওএমআর শিট চ্যালেঞ্জ মামলা, শান্তনু শিট অ্যান্ড আদার্স, এই মামলার কথা কিন্তু গতকাল শুনানিতে উঠে এসেছে। এখন দিনের পর দিন যে শুনানি চলছে তাহলে এই পর্ষদ যে ভুল করেছে এবং যে দুর্নীতি হয়েছে এটা কিন্তু 32,000 চাকরি বাতিল যে সমস্ত ইন সার্ভিস রয়েছেন তাদের আইনজীবীরা স্বীকার করছেন। কিন্তু সেই স্বীকারের ক্ষেত্রে একটা বাধার জায়গা হলো তারা বলতে চাইছেন যে 32,000 ইন সার্ভিসদের চাকরিতে কোনো দুর্নীতি হয়নি। যা দুর্নীতি হয়েছে 2014 টেটে হয়েছে, যেটা 269, যেটা 94 জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। 269 এবং 94 জন এরা সম্পূর্ণরূপেই 42,949 থেকে বাইরে রয়েছে। যদি অ্যাপটিটিউড টেস্ট না হয়ে থাকে তাহলে তো যারা ট্রেন্ড ক্যান্ডিডেট তাদেরও হয়নি, তাহলে তাদের চাকরি থাকে কি করে? যেখানে প্যারা টিচারদের অ্যাপটিটিউড টেস্ট না হওয়ার কথা সেই জায়গায় প্যারা টিচারদের চাকরি যায় কি করে? কারণ প্যারা টিচারদের তো এক্সপিরিয়েন্সের নম্বর, সেইখানে প্যারা টিচারদের চাকরি গেল কিভাবে? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ইন সার্ভিসদের আইনজীবীরা তুলছেন এবং তারা বারবার বলতে চাইছেন যে সিবিআই ইনভেস্টিগেশনের করে 32,000-এর মধ্য থেকে কোনো দুর্নীতি তারা প্রমাণ দিতে পারেনি। যে দুর্নীতির প্রমাণ হয়েছে সেটা সম্পূর্ণরূপেই 42,949 বা ট্রেন্ড প্রার্থীদের মধ্যে। তাহলে আপনারা পরিষ্কারই বুঝতে পাচ্ছেন ওনারা 32,000-কে সেফ জোনে রাখার জন্য তাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার বলা হচ্ছে, যেহেতু সিঙ্গেল বেঞ্চে চাকরি বাতিলের জন্য রিট ফাইল হয়নি, সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি কিভাবে সেগ্রিগেশন করলেন যে যারা আনটেন্ড তাদেরকে বাতিল করে দিলেন আর যারা ট্রেনার তাদের চাকরি বৈধ করলেন? এই ট্রেনিং না থাকা, এইটা কিভাবে পৃথকীকরণের মানদণ্ড হয়ে থাকে? 2014 যে ওএমআর শিট, সেই ওএমআর শিটকে চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন রকম মামলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো শান্তনু শিট অ্যান্ড আদার্স। সেইটি এখনও শুনানি পর্ব শেষ হয়নি এবং সেইটাতেই সিবিআই ইনভেস্টিগেশন চলছে। চাকরি যদি বাতিল হয় তাহলে 2014 টেট বাতিল হতে পারে, সেখানে 60 থেকে 70,000 ছেলেমেয়ের চাকরি বাতিল হতে পারে। তাহলে শুধুমাত্র 32,000 ছেলেমেয়ের কেন চাকরি বাতিল হবে?
তাদেরকে কেন সমাজ থেকে সমালোচনা শুনতে হবে? এই জায়গাটা তাদের আইনজীবীরা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করছেন যে 32,000 চাকরি বাতিল মামলায় ইন সার্ভিসদের মধ্যে কোনো দুর্নীতি নেই। শিক্ষকদের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে বলা শেষ হয়েছে। এর পরবর্তী যে শুনানি দিন ধার্য হয়েছে সেই দিন পিটিশনারদের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা বলতে শুরু করবেন। শুনুন হাইকোর্টে কি বিচারপতিরা মন্তব্য করছেন। Persons prior to this state 2014, in 2012 another state was held. So there might be notification for state state 2014. qualified. 2014. What you are showing from My contention is that state 2012 candidates could have also participated, and that they had to indicate that they had participated in the TET 2012 in the OMR sheets in the examination halls. So That how is, does my lord. So what is the significance for Significance is that, my lord. Significance is that, my lord. Whatever with regard to the OMR sheets are relating to the TET examination, which is not subject matter before your lordship. That is what I'm trying to substantiate. I will show another notification and thereafter take your lordship straight away to the order where the OMR sheets are. What is your pleading? That this marking of training was there, etc., etc. This is appearing from this record, sir. This is appearing from this record itself. From the We date. don't follow your argument. Your argument is state 2012 candidates who failed. They are also open to participate in Yes. state 14. Yes. This is as it appears. I am just placing the entire document. So therefore, my contention is that anything with regard to the OMR sheets. Where from we will get this OMR marking you are saying? This In the OMR marking written examination is only in respect of TET 2014. In the recruitment process, there is no written examination. Yes. So the fact that OMR sheets are being considered in TET 2012, 2014, that is why I indicated the mention of the OMR sheets in this notification itself. Where is that? Third, TET 2012 candidates holding admit cards and downloaded acknowledgements will be able to update their respective categories, DLET training, etc. in the OMR sheet in the examination halls. My contention is that whatever OMR issues are there are with regard to TET 2014 and not with regard to the recruitment process. And another thing, a candidate who will appear in TET 2014 from any district, if qualified, will get a TET pass certificate and shall be able to apply for appointment in any district of the state. So therefore, a candidate who may participate from South 24 Parganas and passes the TET examination may be appointed in other districts also. And my lord, the district codes are there in respect of this. Kindly see there are district codes. So these district codes have been shown to your lordship. Now, my lord, kindly comes to page 34, where, my lord, the candidate who had participated qualified. Page 34, I have annexed a sample copy. Kindly see qualified. Result of TET 2014 qualified, and thereafter is the notice, page 35, from where it will appear that the results were declared on 14/9/2016, page 35. Kindly takes note of this date. 14/9/2016. And my lord, the RTI applications with regard to the OMR sheets were my lord invited, and thereafter on 24th, 26th September 2016, the recruitment process started. Mr. Shane has drawn your lordship's kind attention to the recruitment process. I'll not trouble. Now, my lord, I'll be drawing your lordship's kind attention to the orders
where this state 2014 is being considered. I'm trying to basically segregate 2008-2014, in respect of which several allegations have been made in the writ petition. And from this, the reference of scam may have cropped into the order passed by the honorable trial judge in the impugned court, in the impugned judgment. And I'm trying to substantiate that those observations in the impugned judgment are not relating to the recruitment process. Kindly comes to, this is the latest order which has been passed. This is the order dated 30th April 2014. Kindly sees 2004, sorry, 2004, 24, sorry. Shantanu Sheet. Shantanu Sheet. Kindly comes to page 7. These are the writ petitions. These are the writ petitions which were taken for consideration. Now, paragraph 3. These are similar to Suman and those two judge No, orders no, which are not similar to Somen and Ramesh Molli. Not similar to that. These are persons. Kindly see paragraph 3. The honorable judge has recorded. May I place one? yes. The subject matter of challenge in the instant writ petitions is the teacher's eligibility test TATE conducted in the year 2014 by the board. The petitioners participated in and have found themselves unsuccessful in the state examination. A large number of litigations in conduct of the state TATE examination has been raised in the writ petitions. These have been broadly recorded in the order dated such and such and earlier orders. Further issues have come to the notice of this court after going through the affidavits of CBI. Several applications for impleadment have been filed in the writ petitions by the candidates who succeeded in TATE 2014. Each of the said application in the connection are allowed. Leave is granted to the learned advocates for record for correction. Soft copies. I'll just skip over, my lord, paragraphs 7, 8, 9 and 10 and come to paragraph 11. The subject matter of several appeals being presently heard by the division bench of this court inter alia in mat such and such arises out of an order passed in WPA 21187 of 2022 Priyanka Noshkar versus the state of West Bengal, cancelling the entire recruitment process of 2016, are referred by the parties. So these were the appeals which were referred. The said recruitment process was based on result of TATE 2014 conducted by the board. In the appeals in question, the order of single bench was stayed in part. The rest of the order of the single bench was eventually set aside by the Honorable Supreme Court in SLP dated such and such by 7 July 2023 order. This is the order pursuant to which we are before your lordship. Supreme Court directed the division bench